Hello children, in the previous lesson we saw Omana Omana's train crossing a level crossing. A level crossing train cross level crossing is when the railway track and the road, when a railway track crosses the road or cuts the road, it is called a level crossing. Railway line റോഡും ഒരേ ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ റോഡിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സിൻസ് ദേ ബോത്ത് ആർ ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലെവൽ ക്രോസിംഗ്. സോ യൂഷ്വലി വെൻ ദ train passes, the two sides of the railway tracks block so that accidents do not occur. All these things we saw in a previous session. Level crossing gates close ചെയ്യും train പോണ സമയത്ത്. Few minutes before the gate gets closed, few minutes before the train crosses, few people try to cross the level crossing when it is closed, which should not be done because which is very dangerous. We cannot judge the speed of the train. എത്ര ദൂരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ ഗാർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ, ഗാർഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റെയിൽവേ ഗേറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ട്രെയിൻ ടു പാസ് ബൈ. Later, I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly, the sound of the moving train changed. Hood, hood, hood. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen on the banks. So, Omana's train was passing through a bridge. We have seen bridges. When we learn in first lesson, we have seen about bridges. Bridges are constructed across rivers. Chilpa roads in across side traffics control cheyanayittu nammal over bridges build cheyyarundu. Then canals in across side bridges build cheyyarundu. ചിലപ്പോൾ റോഡിന് അക്രോസ് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, വാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അബൌട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ലെസൺ 1. സോ ഹിയർ ഓമനാസ് ട്രെയിൻ വാസ് ക്രോസിംഗ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ഓവർ എ റിവർ. റിവറിനെ ക്രോസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. I waved at them, but I did not know if they could see me. Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. You too might have seen bridges. Railway bridges railway track maybe you have traveled in a train which crossed a bridge. Bridge kuda pona pole ningal train le travel cheyidittundav. How did you feel when you crossed the railway track over a bridge? In case if you have traveled, so rattling sound at track le kuda pomba undavana sound, it's different from the sound the train makes when it passes over a റോട്ടിൽ കൂടെ പോണത് പോലെയല്ല. ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ the sound it makes is entirely different. For some it might be scary, for some it might be adventurous as well. The scene, you will see water all around you. It's pretty as well. But she got scared. It was really quite scary. That was her experience. This need not be everyone's experience. Some of us when you look around, this scene is quite beautiful.
so we might not feel scary. She's writing a diary for her friend to read. So here she's sharing her experience. So I think going over our bridges was more adventurous. So she saw another parallel bridge. You too might have seen parallel bridges. River across parallel bridges ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ മാത്രമുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, വെഹിക്കിൾസ് പോകാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും, ദെൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. Have you seen any bridges where have you ever crossed a bridge where you can write the your own experiences here? Why was the bridge built over? Why did you what did you see below the bridge? Find out why bridges are made. Bridges എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? As mentioned, if it is built across a road, it might be to avoid traffic jams. Congested ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാഫിക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? If it is built over a canal or a water body, that is to make you cross the water bodies. Water bodies ne cross ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കനാലിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട്, റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? So find out why bridges are built. Bridges are built so that people can walk, use their vehicles to cross the river, water bodies, or to maybe to avoid traffic as well. The last few hours have been so exciting. So it's 17th May, 11:30. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt a little cold inside. I was afraid. Then the lights in the train came on. But outside, it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel. This goes right through the mountain." This tunnel seemed to go on, and then just as suddenly, we were in daylight again. Outside, it was sunny, bright and green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then, we have passed through 4 smaller tunnels. Now I'm enjoying going through the tunnels. So, a little while ago, we saw about bridges. Bridges are built across rivers. Illengil water bodies ne cross rivers are built ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി this is about tunnels. We all know tunnel അല്ലേ? കുതിരാനിലെ ടണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതും അതിൻ്റെ experiences, all these things were shared very recently in ടിവിയിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ കുതിരാൻ ടണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ന്യൂസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ മൗണ്ടൈൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലും എൻഡിലും ഒരു ഓപ്പണിങ് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് a passage is made. It's dig മൗണ്ടൈനിൽ കൂടെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സൈഡ് ഒന്നും ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓപ്പണിങ്ങിലും ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻഡിലും ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പാസേജ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക, അതാണ് ടണൽ. സോ ഹർ ട്രെയിൻ പാസ് ത്രൂ എ ടണൽ. സോ മൗണ്ടൈനിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡാർക്ക്, ബിക്കോസ് അതിന്റെ സൈഡ് മൗണ്ടൈനിൽ കൂടെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? So it will be very dark inside, and of course it will be cold as well. So the train had crossed the tunnel, and once you come out of the tunnel, see here you can see a tunnel. So that is about tunnels. Have you ever been through a tunnel? How did you feel? Write your experience. The route from Goa to Kerala has a total of 2,000 bridges and 92 tunnels. Why do you think that there are so many bridges and tunnels? You might have heard about Konkan Railway. Maharashtra in Mangalore vare ulla path cover cheyana railway aanu Konkan Railway. You might have heard it crosses 4 states: Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala.
So it connects these 4 states. It is built across Western Ghats. അപ്പോൾ അതിൽ നിറയെ മൗണ്ടെയിൻസും അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് സോ മെനി ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ടണൽസ്. ആ കൊങ്കൺ പാത്തിൽ ഇത്രയും ബ്രിഡ്ജസും ടണൽസും വരാനുള്ള റീസൺ അതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് അക്രോസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സിൽ കൂടെയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ that is why you have 2000 bridges and 92 tunnels. ആ പാത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രിഡ്ജസും ടണൽസും വരുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? Now it is afternoon. For lunch we had idli vada that we bought from Udupi station. Udupi Karnatakayiലുള്ള place ആണ് Udupi. So they have crossed the state of Goa, Maharashtra cross ചെയ്ത്, Goa cross ചെയ്ത്, now they have reached Karnataka. We also bought some bananas. These were very small and very tasty. The scene outside has changed again. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Amma says that these are paddy fields. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. Most people are wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad has got off. People have also got on to the train from different stations. Sunil's family is getting off at Kozhikode. So they have reached Kerala. Karnataka കഴിഞ്ഞു, ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് they have reached, they were about to reach Kozhikode. So Kerala, they have reached Kerala, which comes at around 6 o'clock. We have exchanged addresses and planned to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Anne. So these are the friends that they have made on train. They have exchanged their addresses so that they can meet. They both started from Ahmedabad. Ahmedabad meet cheyana intention they have exchanged their addresses as well. We know different states of India is divided on the basis of the languages that we speak. Like language spoken, Malayalam, where is it spoken? Which state? It is spoken in the state of Kerala. Konkani, Goa, Marathi, Maharashtra, Gujarati, Gujarat, Kannada, Karnataka. State Reorganization Act 1956 according ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ബേസിസിൽ divide ചെയ്തത്. So that is about division of states and the languages spoken in different states. Now it is night. We have also started packing up. So it was time for them also to get down. The train will reach Kottayam in about 3 hours. It's already 9:30, so they are reaching around 12:30 at night. This is where we have to get off. Tonight we will go to Valiamma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Ammuma's village. We all are quite tired. Obviously, after a 2 complete days journey, you will be very tired. After all, we have been on the train for 2 days. What a long journey it has been. We had a lot of fun. I'll put up my diary away now. I'll write again after we reach Ammuma's house. What do you call them? You can write whatever you call your mother's sister. ഇവിടെ വല്യമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വല്യമ്മ, യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ whatever you call your mother's sister, you can write your mother's mother, Ammuma, Ammamma, all these things. Your father's sister, you can write whatever you call your father's sister. Your father's mother, father sister ne ചില ആൾക്കാരെ അമ്മായി വിളിക്കും, ചില ആൾക്കാരെ അപ്പച്ചി വിളിക്കും, അച്ഛയമ്മ എന്ന് വിളിക്കും. ഇല്ലേ, ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ കോൾ ബൈ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ്. Your father's mother, അച്ഛമ്മ വിളിക്കും, അമ്മൂമ്മ വിളിക്കും. So whatever you call your grandmother, you can write it down. Mother's mother, father's mother, എന്താ വിളിക്കാന്ന് you can mention it here. So with that we conclude this lesson. Now we'll see Omana reaching her grandmother. Please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.